Using elementary transformation, find the inverse of the matrix 2, 1, 1, 1. So, to find the inverse of the matrix using the elementary operation method, consider the given matrix as A. So, what I will do is, I will take the given matrix as let A is equals to 2, 1, 1, 1. But the starting step to find the inverse of a matrix is we have to consider A is equals to IA. So substitute the matrix A is equals to substitute I into A. A matrix is 2, 1, 1, 1. I matrix, identity matrix is 1, 0, 0, 1. Remember, this is my row 1 and this is my row 2 elements. Observe, the procedure says A is equals to IA ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ I is equals to BA ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೋ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1 0 0 1. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ನನಗೇನಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 1. ಹೌ? ಇಲ್ಲ R1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ 1 by 2 ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ರೋ 1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಸ್ ರೋ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ರೋ 1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಬೈ ರೋ 2 ಅಂದ್ರೆ interchange row 1 as row 2 and row 2 as row 1. So row 2 elements are 1 1, row 1 elements are 2 1. Here also row 2 elements are 0 1, row 1 elements are 1 0. So now what we need to do is ಈಗ second row first element ನ 0 ಮಾಡೋಣ. second row first element second row ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ second row ನ R2 tends to ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ R2 ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 minus 2 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2. ಯಾವ ರೋನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? R1 ನ. ಸೊ 2R1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 2 minus 1 into 2 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ R2 minus 2R1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ R2 minus 2R1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು observe carefully, row 1 elements, row 2 elements na check ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. row 2, first row 2 elements is 2 minus 2 into corresponding row 1 element is 1. So 2 minus 2 ones are 2. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0 ಆಗುತ್ತೆ. So what I will do is row 1 elements are as it is 1 1 0 1. row 2 elements first element 2 minus 2 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 0. second row 2 element ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this is my row 2 element and this is my row 1 element ಅಂದ್ರೆ row 2 is 1, row 1 is 1. so substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus 2 into 1. so 1 minus 2 is minus 1. now next solve these two. row 2 element is 1 minus 2 into corresponding row 1 element is 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತಿದೆ. next these two. ನೋಡಿ row 2 element is 1 minus 2 into corresponding row 1 element. row 2 element is 0 minus 2 into corresponding row 1 element is 1. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಬಂತು. So what we need to do is ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 1 ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ನನಗೆ -1 ಇದೆ. ಸೊ ರೋ 2 ಅಲ್ಲಿ -1 ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ -1 into ರೋ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೋ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವೋ ಆ ರೋನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ. 1 1 0 1 into a ಅಂತ. So row 2 elements ನ -1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 0 into -1 is 0, -1 into -1 is 1,
1 into minus 1 is minus 1. Minus 2 into minus 1 is 2. So now, last step, make this element as 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 1 0 ಆಗ್ಬೇಕು. 0 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ R1 minus R2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, R1 minus R2. ಬಟ್ ಯಾವ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ಬೇಕು? ರೋ 1, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ R1 tends to R1 minus R2. ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ, R1 minus R2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 1 minus 1 2 ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 minus 0. R1 element is 1, R2 element is 0. So 1 minus 0 ಅಂದ್ರೆ 1. Here 1 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 0. Here 1 0 minus of minus 1 ಅಂದ್ರೆ plus 1. Next 1 minus 2 ಅಂದ್ರೆ minus 1. ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ we got the result in the form of I is equals to BA format. Left side identity ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ B is going to be a inverse of A. So inverse A inverse is equals to B, that is equals to A inverse plus ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ? 1 minus 1 minus 1 2. 1 minus 1 minus 1 2 is the inverse of the given matrix. This is how we are going to solve the problem. Similarly, next question, next example, using elementary operations or elementary transformations, find the inverse of the matrix 4 5 3 4. So to find the inverse of this matrix, I am going to take let A is equals to 4 5 3 4. Then the first step is consider A is equals to IA. The matrix A is 4 5 3 4 and the matrix I is 1 0 0 1 into A. What is the procedure? At the end, I must get I is equals to BA. ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 0 0 1 ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೇನಿದೆ 4 ಇದೆ. ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ರೋ 1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಸ್ ರೋ 2 ಮಾಡಿ, ಕಾಲಮ್ 1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಮಾಡಿ 1 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ರೋ 1 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ R1 by 4 ಮಾಡ್ತೀನಿ. R1 by 4. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೋ 1 ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ರೋ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ರೋ 2 ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೋ 1 ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ರೋ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 3 4 0 1 and ರೋ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ R1 by 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ this is my ರೋ 1 and this is my ರೋ 2. ರೋ 1 elements na divided by 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 by 4 gives you 1 and here 5 by 4 and here 1 by 4 and here 0 by 4 is 0. So now make this element as 0. So ಈ element 0 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ observe carefully, 3 minus 3 ಇದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1 ಇದೆ, 3 ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೋ 1 and this is my ರೋ 2. ರೋ 1 ನ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ರೋ 2 ಇಂದ ಆ 3R1 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್? ನನಗೆ ರೋ 2 ಅಲ್ಲಿ 0 ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋ 2 tends to ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೋ 2 tends to R2 minus 3R1. ರಫ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ, R2 minus 3R1. See here, this is my R2 element and this is my R1 elements. So 3 is R2, 1 is R1. 3 minus 3 into 1.
So ನೋಡಿ 3 minus 3 gives you 0. This is for what value? Row 2 value, second row value. So first row elements are same as it is, 5 by 4, 1 by 4, 0. Next, 3 minus 3, I got 0. Now, if I solve for this, if I solve for these two, R2 value 4 minus 3 into R1 value 5 by 4. Nodi LCM nodi. 4 4s are 16 LCM. If I, sorry, 4 is the LCM. 4 4s are 16, 3 5s are 15. Andre 16 and 15 odre 1 by 4. I got 1 by 4 here. And here 0 minus 3 into corresponding R1 value is 1 by 4. Andre minus 3 by 4. Next value, if I solve these two, R2 value 1 minus 3 into corresponding R1 value 0. So 3 zeros are 0, 1 minus 0 is 1. This is how we are going to solve the operations. So next step, what we need to do is, now I need, in place of this, ನನಗೆ 1 by 4 ಇದೆ. So 1 by 4 now 1 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ what we ಈ 1 by 4 ನ 1 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೋಟ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೋ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 4 into 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. I mean ರೋ 1 elements as it is. So complete row 1 elements as it is ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 5 by 4 1 by 4 0. But row 2 elements na 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 0 into 4 0. 4 into 1 by 4 ಅಂದ್ರೆ 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1. 3 by 4 minus 3 by 4 into 4 ಅಂದ್ರೆ 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ minus 3. 1 into 4 gives you 4. So now the last step, I want to make this value as 0. But ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ 5 by 4 ಇದೆ. So how to make 5 by 4 0? ಈ ರೋ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ 5 by 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೋ 1 ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಟು ಬಿಕಮ್ ರೋ 1 0, ರೋ 1 ಮೈನಸ್ 5 by 4 ಇಂಟು ರೋ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. R1 minus 5 by 4 into R2 is the operation. 1 by 1 ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ರೋ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೋ 2 ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೋ 2 as it is ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ರೋ 2 elements are 0 1 minus 3 4. So ರೋ 1 elements ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ R1 value 1 minus 5 by 4 into corresponding row 2 value 0. Andre 1 minus 0 is 1. Next, take these two elements. Take these two elements. R1 value 5 by 4 minus 5 by 4 into corresponding R2 value 1. 5 by 4 minus 5 by 4 gives you 0. Next, R1 value. Nodi, take these two. Wait. Now take these two. R1 value 1 by 4 minus corresponding R2 value minus 3. So ನೀವು 4 LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 3s are 12. Oh, sorry. Small mistake.
So to solve this, I will take R1 value 1 by 4 minus 5 by 4 into R2 value minus 3. ನೋಡಿ ಈಗ minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. Suppose if I take 4 LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 plus 15, 16 by 4. ನಿಮ್ಗೆ 16 by 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. The output is 4. Similarly, 0. If you solve these two, R1 value 0 minus 5 by 4 into R2 value 4. 4 cancel ಆದ್ರೆ minus 5 ಬರುತ್ತೆ. Observe the left hand side. Clearly it is a identity matrix. Identity matrix ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ what does it mean? This matrix is going to be your inverse of a matrix. So clearly it is in the form of I is equals to BA. Therefore A inverse is equals to B, that is equals to B plus LA. ಯಾವ matrix ಬಂದಿದೆ? 4 minus 5 minus 3 4 ಬಂದಿದೆ. So 4 minus 5 minus 3 4, which is the required equation of, which is the required inverse of a matrix. That's it.